To that office. Singa Market, Kano, a prominent and major central distribution and marketing point of foods and beverages. From this market, huge variety of packaged foods and drinks are being distributed to various selling points across the city of Kano, just as hundreds of trucks on daily basis leave the market for neighboring states. However, some few years back, Singa Market was suddenly thrown into crisis when apparently a contaminated food additive, otherwise known in Hausa as Nta, believed to have been brought out from some stores in the market, found its way into many homes across the city of Kano. Consumed as an additive to fruit juice and other milk products, the substance left so many people hospitalized. There is a case of Nta who happened to be even escalated, not only Singa Market, but others market we have in Kano, especially Rimi Market, Sabongari and others. It's a concentrated chemical used to add in Rani. So mistakenly some people start selling it as what? Sweetener. It's not sweetener. So before you know it, this from the source, the case is escalating, people are buying, and then this is associated with cost. By bursting into many stores where those enzymes we are storing them. Then after all, the people arresting that engaging on the issue been taken to police station and later charged them to the court. All efforts to have some of the victims recall the circumstance failed. However, authorities are putting all their strength in order to avert recurrence of the incidents in the future. The current Commissioner of Ministry of Commerce come up with innovations trying to identify and register all the suppliers, manufacturers, distributors of businesses in Kano. That is one. Number two, the legislation is also trying to make the amendment of the existing laws in the state. Not only Consumer Protection Council, the public health entirely, the food inspection laws. From the Consumer Protection Council, we are happy that we now have all the power and privileges to inspect food and food related items, to inspect the manufacturers, even the manufacturers, suppliers, dealers. We do store food on the containers or on the they call it courier. The food items, we do inspect it there. Where we are suspecting, we do take it to laboratory for laboratory analysis. We appoint somebody who happened to be a commander, a security in charge. It's an elected personnel into the office same time that have to do with those issues. Anything that is contaminated, anything that is not good for people to consume, anything that is not proper for people to take to bring it into the market is answerable to that office. Singa Market, Kano, a prominent and major central distribution and marketing point of foods and beverages. From this market, huge variety of packaged foods and drinks are being distributed to various selling points across the city of Kano, just as hundreds of trucks on daily basis leave the market for neighboring states. However, some few years back, Singa Market was suddenly thrown into crisis when apparently a contaminated food additive, otherwise known in Hausa as Nta, believed to have been brought out from some stores in the market, found its way into many homes
across the city of Kano. Consumed as an additive to fruit juice and other milk products, the substance left so many people hospitalized. There is a case of Dansami who happened to be even escalated not only single market but others market we have in Kano, especially Rimi market, Sabongari and others. It's a concentrated chemical used to add in Rani. So mistakenly some people start selling it as what? Sweetener. It's not sweet. cewa kai tsaye a cikin shirinmu na labarai daga nan Nta Kano. Sunana Sadiq Musa Gawuna zan gabatar da labaran. Shugabar kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya mai shari'a MB Dambon Mensin ta kafa kwamitin sauraron ƙararrakin zaben majalisun ƙasa da na jiha domin duba ƙorafe-ƙorafen da ka iya tasowa daga zaben cike gurbi da za a gudanar a nan jihar Kano. An ɗauki wannan mataki ne bisa tanadin sashe na 288 ƙaramin sashe na 2 da na 3 na kundin tsarin mulkin 1999 da aka yi ma kwaskwarima, da kuma sashe na 130 na dokar zaɓe ta dokar da wato ta shekarar 2002. A wata sanarwa da sakataren kwamitin akawu da bambur ya sanya wa hannu, ta ce kotun ta saurari duk wata kara kotun za ta saurari duk wata kara da ka iya tasowa bayan zaben cike gurbin majalisar dokoki da ta wanda za a gudanar ranar asabar mai zuwa a Kano. Sanarwar ta kara da cewa kwamitin zai zauna a kotu mai lamba 18 cikin harabar babbar kotun jiha da ke Mila Road a Bamfai. A nan kuma an sami wani sauyin magani mai sauki wanda zai kula da masu juna biyu da yake kara inganta lafiyar uwa da jaririnta a Kano, tare da kawo kyakkyawan fata ga dubban mata masu juna biyu da 'ya'yansu. Duk da cewa ba ko da yaushe ake samun wannan magani cikin sauki ba, da dama daga cikin mata na ci gaba da nuna kwarin gwiwa da jajircewa wajen amfani da shi domin kare lafiyarsu da 'ya'yansu. Fatima Sunusi Karaye na da cikakken wannan rahoto. Ga mata da dama masu juna biyu, sabon sinadari mai sunan multiple micronutrient supplement ya wuce zama kawai maganin yau da kullum. Ma'aikatan lafiya sun ce maganin na bayar da kariya fiye da folic acid na baya, yana hana karancin muhimman sinadaran jiki, kuma yana tallafawa ci gaban jarirai, musamman idan an hada shi da abincin gargajiya da ake samu a kasuwanni. Dama mace mai ciki tana buƙatar abubuwa masu gina jiki wanda za su inganta lafiyarta da lafiyar ɗan da take ɗauke da shi. To wannan magani zai taimaka mata wajen raba ta da karancin jini. Kiya maganin ko da irin kamar jikinka kana jin shi ba shi kasa kamar weak, jikinka ya danyi weak, idan kana shan maganin zaka ji karfin jiki sosai. Mata da yawa sun ce suna jin karfi kuma sun fi son wannan maganin, kuma suna kira da gwamnati da ta tabbatar ta samar da isasshensa a ko da yaushe domin ceto rayuwar uwa da ɗa. Amma a cibiyar kiwon lafiya a mataki na farko na gagarwa,
maganin ya ƙare lokacin da labaran NTA ya ziyarci wurin. Amma duk da haka mata masu juna biyu sun yi alkawarin dawowa mako mai zuwa da fatan za su iya samun maganin a lokacin. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. Biyo bayan gobara da ta tashi a kasuwar wadda ta lalata shaguna da kayayyaki na miliyoyin naira. Wannan gobara ta kawo cikas ga harkokin kasuwanci tare da barin wasu sassan kasuwar cikin wani yanayi. Masauda Aliyu wanda ya ziyarci kasuwar ya rawaito cewa wasu 'yan kasuwa da abin ya shafa sun kasa kayayyakinsu da suka tsira a gaban shagunansu da suka lalace, yayin da wasu ke ci gaba da lalube cikin tarkacen da suka kone domin neman abin da za a iya amfani da shi. Ga rahoton nashi. Kasuwar yanzu ta kasance cike da gine-ginen da suka kone, yayin da 'yan kasuwa ke tantance abin da ya rage daga kayayyakinsu. An fara ganin wuraren kasuwanci na wucin gadi a sassa daban-daban na kasuwar, inda ake shimfiɗa kaya a tituna don ci gaba da gudanar da kasuwanci na yau da kullum. Gaskiya cikas dai abubuwan ba a cewa komai, domin duk abu yadda za a yi kiyasi dai mutum kawai sai dai ya kiyasta, amma magana ta Allah asara kamar riga an yi ta, sai dai kawai mai fatan Allah Ubangiji ya mayar mana da mafificin alkhairi. Allah sa ƙarshen wahalar kenan. Kayanmu a kaso kusan 3, magana na gaskiya wanda muka ɗiba ko kaso 1 ba su yi ba. Hakan ya shafi yadda ayyukan yau da kullum ke gudana a cikin kasuwar. Idan aka ce watan azumi ya gabato, to saboda gidan giles in yana raye bai kone ba, daga nan ba ta 'yan kura ina ne hanya ma nema kake karasa, saboda ɗumbin al'umma da suke tahowa daga state na Najeriya su zo su sayayya a wani gida su tafi, musamman bangaren lemo, taliya, magi, kai duk wani abu na kayan masarufi da ka sani ana sai da shi a wannan gida. 'Yan kasuwan na roƙon gwamnati da hukumomi su taimaka musu cikin gaggawa wajen sake gina rumfunansu da dawo da kasuwan yadda take a baya. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. Allah ya kiyaye gaba. Masu kallon mu, labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, ku dakace mu. Sumo Zinc nake amfani da shi, kuma har yanzu bani da wata matsala. Amma na gode. Sumo yana da kwari da juriya, baya tsatsa, kashi kala-kala, zane daban-daban, ana iya samun sa a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Don kamfani ko ma'aikata, gida da Sumo Zinc Galvanized Roofing Sheet za su samu titiri a Bimbola Street, Isolo Industrial Area, Isolo Lagos. Su suke samar da su. Ku bar ginin ku ya tsaya tare da Sumo. A kula da Sumo Zinc na boki, haɗi da mai tambari irin na Sumo wanda ba su yi radisa ba da son. Da dawowa yanzu labarin zai dora. An yi kira ga al'ummar musulmi da su guji furta maganganu marasa tushe waɗanda ka iya jawo sa'insa a tsakanin iyali. Wani malamin addinin musulunci a Kano, Ustaz Ahmad Tijjani ne ya bayyana haka a yayin tafsirinsa na watan Ramadan, inda ya kawo misalin labarin Kuwaila bintu Salaba, wadda ta nemi taimakon annabin tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kan al'adar jahiliya ta zahiri, inda miji ke kwatanta matarsa da bayan mahaifiyarsa, wanda hakan kan jawo ƙarshen auren su. Ga Misbahu Hassan da ci gaban wannan rahoto. Allah ya ce duk abin da kuke faɗa gurɓatacce magana ne da ba ta da asali, la a addini balle a hankali. Ayoyin farko na suratul Mujadala sun tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ji kukan Kaulat bintu Sa'alaba, abinda ke jaddada cewa babu murya da ta yi rauni ko aka mai da ita saniyar ware a gaban mahalicci. Yayin da yake fassara ma'anonin ayoyi na 2 zuwa na 6, Ustaz Ahmad Tijjani ya fito da illolin ɗabi'ar zihari, inda ya bayyana ta a matsayin mummunar magana kuma kage na ƙarya. Domin kare kima da alfarma ta aure, an shar'anta kafara wadda ta hada da 'yan tabawa, azumin watanni 2 a jere, ko kuma ciyar da mabukata 60. Hatta wanda ya ce ke bayan ki kamar bayan kanwa mahaifiya ta take, to ya shiga. Saboda me? Saboda kanwa mahaifiya daidai take da mahaifiya, hakanan kanwa mahaifi daidai take da mahaifi.
da haka nan shi yasa Allah ya haramta mana auren yan uwan mahaifanmu da kuma yan uwan mahaifiyarmu shine ya ko kanwa. To da haka nan duk wanda ya irin wannan ga hukunci da ya tabbata, domin Allah subhanahu. Wannan mataki na nuna gagarumin sauyi daga ɗabi'un zamanin jahiliya, inda aka maye gurbin al'adu na zalunci da bayyanannun ƙa'idoji na shari'a da ɗabi'u waɗanda ke kare mutuncin mata da kuma ƙarfafa zamantakewar iyali. Aure ibada ne, za ka yi farcin wata magana ba za ka faɗi abin da kake so a cikin zaman aure ba. Kowa yana faɗa abin da yake so, ba zai yiwu ba, sai kai laifi. Iyaye daban, aure daban, abin da muka fahimta kenan. Kuma za na iya yin wannan kwabar ko ina, kowa namiji yayi mace ta yi. To kaga shi komai na Allah yana da iyaka. Wannan darasi da ake mana koyar tarbiyya ta addinin musulunci da abin da alkur'ani yake sanar da mu na daga abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa akan bayinsa, na wanda idan suka aikata za su rabauta, idan suka guji haka za su halaka. Tafsirin ya tunatar da mu'mina cewa Allah yana da cikakken ilimi akan duk wani aiki, yana mai jaddada cewa ko da mutane sun manta da kurakuransu, babu abin da ke fita daga kundin rikodin na Ubangiji. Yayin da watan Ramadan ke ci gaba, waɗannan ayoyi kira ne na neman ɗaukar nauyi tare da jan hankalin mu'minai da su kiyaye harsunansu, sannan su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Misbah Hassan, labaran NTA. Lokaci na watan Ramadan mai alfarma, birnin Kano ya ɗauki wani yanayi na nutsuwa, yayin da al'umma da dama ke ƙara mayar da hankali ga sallah, karatun Kur'ani da kuma ayyukan jin ƙai. Labaran NTA ya lura da cewa yawancin tituna masu cunkoso sun samu raguwar zirga-zirga musamman a lokacin safiya. Duk da cewa an danganta wannan nutsuwa da yadda aka mayar da hankali ga ibadar azumi, amma wasu mazauna Kano sun bayyana yanayin sanyi da ake ciki shi ma ya taimaka wajen rage harkoki da safe. Murtala Abdullahi Hamza na da wannan rahoto. Watan Ramadan wata ne mai alfarma da al'ummar musulmi ke sadaukar da kansu wajen gudanar da ibadoji daban-daban da suka hada da salloli, addu'o'i, bayar da sadaka, kyautatawa juna da kuma karatun Alkur'ani mai girma. Dangane da haka ne da dama daga cikin mazauna garin Kano kan zaɓi su kasance a cikin gidajensu ko dai da safe ko kuma bayan dawowa daga wurin aiki da yamma, domin su samu damar gudanar da waɗannan ibadoji yadda ya kamata. Ziyarar da labaran NTA ya kai wasu sassan birnin Kano ya nuna raguwar zirga-zirgar mutane idan aka kwatanta da lokacin baya kafin fara azumin watan Ramadan. Yanayin yadda jiki ya ɗan gaji, idan aka sha ruwa wani ya ɗan samu ya huta ya yi sallah, sannan yanayin ibadu da ake yi kala-kala, sallah, karatu da sauransu, yakan sa dare ya yi tsayi. Mutum yana yin wannan abubuwa da yake yin su bayan ya je ya yi sallar asham ya dawo. Saboda yanayi ne na azumi yanzu, mutane duk uzurrika yana dan yin aikace-aikace a gida haka. Wani ta iya yiwuwa bai yi sahur ba ma, to ya tashi daga bacci yana tunanin idan ya fito rana ko gajiya za ta yi wannan. Wani kuma ba shi da yadda zai yi ne, sai yamma zai kasuwa. To masu kantuna ba sa fitowa da safe, haka masu al'amura na yau da kullum ba sa fitowa da safe saboda su ma mutanen ba fitowa suke da safe. Wannan shine dalili. Sai dai wasu daga cikin mazauna Kano sun bayyana cewa raguwar zirga-zirga da ake gani da safe ba wai saboda azumi kadai bane, har ila yau yana da nasaba da sanyin yanayi da ake fuskanta a wannan lokaci. Murtala Abdullahi Hamza, a labaran NTA. Yanzu kuma sai rahoton mu na kanun al'amuran wasanni, wanda wakilin mu na wasanni ya haɗa mana. Hukumar kula da wasanni ta ƙasa NSC ta yaba wa 'yar wasan Badminton ta Najeriya Nta Kano bayan ta lashe lambar tagulla a gasar Paralympics. Bukayo Saka ya zama ɗan wasa mafi karɓar albashi a tarihin ƙungiyar Arsenal. An dakatar da kocin kungiyar Sevilla Matias Almeida daga harkokin wasa har na tsawon wasanni 7.
Sina ya doke Poprin wanda hakan ya bashi damar kaiwa zagayen kwata final na gasar da ake gudanarwa a birnin Doha. Rahoton hasashen masana yanayi da ake sa ran tashi gobe da shi a nan Kano da ma waɗansu birane na ƙasar nan. To masu kallon mu duka da wannan muka kawo ƙarshen rahotannin namu, ku ci gaba da kasancewa da NTA Kano. Ma'assalam. The President of the Nigerian Court of Appeal, Honorable Justice M.B. Dongba Memsem, has formally constituted the National and State Houses of Assembly Election Petition Tribunal for the forthcoming Kano State by-election. A statement signed by Tribunal Secretary Akawu Da Bambo said this action was taken in accordance with Section 285, subsection 2 and 3 of the 1999 Constitution as amended, and Section 130 of the Electoral Act 2002. It further added that the court, which will listen to petitions that may arise following the upcoming Saturday State Assembly by-election in Kano, will convene at High Court number 18 in the High Court Complex, Mila Road, Bompai, Kano. A simple change in antenatal medication is quietly improving maternal and child health in Kano State, bringing hope to thousands of expectant mothers and their unborn babies. Fatima Sunusi Karaye reports that although the supplement is not always readily available, many mothers remain optimistic and committed to using it to safeguard their health and that of their children. For many pregnant women, the new multiple macronutrient supplement has become more than just routine medicine. Health workers say it provides broader protection than the folic acid previously given, helping to prevent hidden nutrient deficiencies and supporting healthy baby development, especially when combined with simple, balanced local foods commonly found in markets. This medicine is very important to the pregnant woman, most especially during pregnant woman, because this medicine contains 15 essential vitamins and minerals, which can boost and help the health and nutrient of the pregnant mother. This supplement is really good. Even when you are weak, when you take it, you will feel very strong. Idan kana shan maganin zaka ji karfin jiki sosai. Some women say they now feel stronger as they now prefer the new tablets, while urging the government to ensure a steady supply, describing the supplement as life-saving for both mother and child. Government is doing all effort to ensure educating the women how to utilize the local available resources. At Gogorwa Primary Healthcare Center, however, the supplement was out of stock during NTA News visit. Despite this, the pregnant women waiting there pledged to return next week, hopeful that they will finally receive the medicine they now trust to protect their babies. In Kano, Fatima Sanusi Karai, NTA News. Meanwhile, traders at Singa Market are counting heavy losses following a fire outbreak that destroyed shops and goods worth millions of naira. The incident has disrupted business activities and left sections of the market in ruins.
Our correspondent who visited the market reports that affected traders were seen displaying salvage goods in front of damaged stalls, while others shifted through debris in search of recoverable items. The markets now present a scene of charred structures and scattered debris as traders pick through what remains of their goods. Makeshift trading points have emerged across sections of the market, with items arranged on tables and along walkways in an effort to sustain daily business. Gaskiya cikas dai abubuwan ba a cewa komai. We cannot quantify what we lost so far. All we are praying for is Allah to replenish what we lost. Kayanmu a kaso kusan uku. We have not recovered even one part of what we lost so far. The disruption has affected the normal flow of activities, with limited space and reduced movement shaping how transactions are carried out. Idan aka ce watan azumi ya gabato to Before this unfortunate incident during the Ramadan, this place used to be very busy as people from far and near come to buy our products. Traders are appealing to authorities for urgent support to help them rebuild their stalls and restore normal business, emphasizing the need for assistance to recover from the heavy losses caused by the fire. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. There will be more reports after this time out. Stay with us. Muslims have been cautioned against making reckless utterances that could bring harm upon themselves and their households. An Islamic cleric in Kano, Ustaz Ahmad Tijani, made this case in his Ramadan tafsir, citing the case of Qawla bint Ta'laba, who sought the intervention of Prophet Muhammad, peace be upon him, over the pre-Islamic practice of zihar, a declaration by which a husband likened his wife to his mother's back in order to end their marital relationship. Misbah Hassan reports. Allah ya ce duk abin da kuke faɗa gurɓatacce magana ne da ba ta da asali la a addini balle a hankali. The opening verses of Surah Al-Mujadala affirms that Allah had the flea of Qawla bint Tha'laba, underscoring that no voice is too weak or marginalized before the Creator. Translating the meaning of glorious Quran, verses 2 to 6, Ustaz Ahmad Tijani outlines the consequences of zihar, describing it as an evil and false declaration. To safeguard the sanctity of marriage, expiation is prescribed, including freeing a slave, fasting for 2 consecutive months, or feeding 60 needy persons. Allah subhanahu wa ta'ala made a judgment that those that are saying or that are doing that are making this false saying that their wife's back is just like their mother's back, this allegation is just a faulty allegation. This development marks a significant shift from pre-Islamic practices, replacing oppressive customs with clear legal and moral guidelines that protect the dignity of women and strengthen family life. The tafsir therefore reminds believers of Allah's complete knowledge of all actions, stressing that while individuals may overlook their missteps, nothing escapes divine record. As Ramadan continues, the verses stand as a call to accountability, urging the faithful to guard their speech and uphold their responsibilities. In Kano, Misbah Hassan, NTA News. Meanwhile, during the holy month of Ramadan, Kano has taken on a calmer atmosphere as many residents devote more time to prayer, recitation of the Holy Quran, and acts of charity, with most of the busy streets recording a noticeable drop in movement, particularly in the early hours of the day. Murtala Abdullah Hamza reports that while the quieter environment is largely attributed to the spiritual focus of Ramadan, some residents said the prevailing cold weather has also contributed to reduced morning activity. The month of Ramadan is a sacred period during which Muslims dedicate themselves to acts of worship, including prayers, supplications, charity, kindness to others, and recitation of the Holy Quran. Against this backdrop, many residents choose to remain indoors, either in the morning or after returning from work in the evening, to fully engage these religious obligations. A visit by NTA News
to parts of the city revealed a noticeable decline in the movement compared to the period before the commencement of the Ramadan fast. Yanayin yadda jiki ya ɗan gaji. I think the reason why people are not coming out early is because of the Ramadan fast. They stay at home to do their zikr before coming out for their daily activities. People stay at home in the morning because of the cool weather and also because of the Ramadan. You know, people do their prayers and supplications at night. They will stay at home in the morning to rest before coming out. Some residents, however, noted that the reduced movement in the early hours of the day is not solely due to fasting, but is also linked to the prevailing cool weather condition. In Kano, Murtala Abdullahi Hamza, NTA News. Our sports correspondent is standing by with happenings in the world of sports. NSC lauds history-making para-badminton star Nta Kano Labarai for winning a bronze medal at Paralympics. Saka becomes Arsenal's highest-paid player. Sevilla coach Almeida banned for 7 games after clash with referee. Cena beats Poprin to reach Doha quarterfinals. Next is weather forecast for tomorrow in Kano and some selected cities. To wrap up this segment, here is a reminder. Making a million friends is not a miracle. The miracle is to make a friend who will stand by you when millions are against you. Thank you for watching. Goodbye.